superior view of the skull. أول شي نقول البون اللي تكون superior view of the skull عندنا frontal bone, two parietal bone and occipital bone. Okay. الحين السوتشر between the frontal bone and two parietal bone we have suture. We call it coronal suture or frontal suture. Opening between the frontal bone and two parietal bone اللي هو هذا we call it bregma in adult. اوكي الحين ال parietal bone السوتشر الموجود between two parietal bone we call it sagittal suture. أيوة. In each side of sagittal suture we have foramen اللي هو transmit imagery vein. شو نسمي هذا؟ parietal foramen. اوكي. الحين نيجي للأوكسيبيتال. الأوكسيبيتال two parietal bone connect with the occipital bone by lambdoid suture. Okay. The opening between the two sagittal bone and occipital we call it lambda in adult. vertex. Okay. والvertex عشان نعرف الvertex vertex is the highest point of the skull. أيوة. كيف نعرفها؟ نحط الثumb هني والإيدين على الأوكسيبيتال بون ونشوف what is the highest point. مثلا هني شنو عندنا ال highest point؟ أيوة. So this is the vertex of the skull. Okay. ال vertex this is the best هذا presentation. We call it the vertex presentation in the process of the labor. الحين آخر شيء هالبون اللي متلصقين مع بعض نسميهم sutural bones. خلاص بس. الحين بنبدأ ال basal view of the skull. عندنا ال contents of basal view from anterior to posterior. أول شي عندنا ال maxillary bone. بعدين عندنا ال palatine. بعدين عندنا ال greater wing of sphenoid اللي هي هذه بتكون هاي وهاي. من هني هاي هي ال greater wing. فتكملتها تحت بتكون greater wing. هاي بعد greater wing. خلاص. الحين عندنا temporal bone اللي هو هذا temporal bone وعندنا الأوكسيبيتال. خلاص هذيلا البونز of the basal view. عندنا نبدأ بالهذا alveolar arch of the maxilla. عندنا في أول فيديو لما تكلمنا عندنا mandibular arch اللي هو alveolar process of the mandible. عندنا alveolar process of the maxilla اللي هي المكان اللي فيه الأسنان. فهذا بنسميه alveolar process of the maxilla. عندنا hard palate separate the oral cavity from the nasal cavity وينقسم لقسمين. It has two parts anteriorly. Anterior 2/3 by maxillary bone, posterior 1/3 by palatine. اوكي البالاتاين عندنا horizontal وعندنا perpendicular. هذا perpendicular وهذا horizontal. اوكي هذه عندنا شي bony projection. هذيلا نسميهم palatine process of the maxilla لأنها في الماكسيلاري بون. الحين شو بعدين؟ اوكي هذه نسميها incisive foramen. هاي incisive foramen in the anterior and middle of the maxillary bone. والincisive foramen شو تسوي؟ transmit ل nasopalatine nerve and greater palatine artery. خلاص الحين نروح عند ال greater and lesser
هاي greater وهاي lesser ما تتبين وايد. greater and lesser palatine foramen. اوكي الجريتر تسوي ترانسميت للجريتر palatine artery and nerve، والليزر تسوي ترانسميت للليزر palatine artery and nerve. نروح اوكي posterior nasal opening اللي هو هذا anterior nasal opening، هذا posterior nasal opening. اوكي هذا limits superiorly by inferior surface of body of sphenoid. inferiorly by body of sphenoid. أقصد superiorly limits by inferior surface of body of sphenoid. inferiorly limit by palatine هذا inferiorly by horizontal palate of palatine bone. لا هذا الدكتور قال شي تسوي، فهذا inferior وهذا superior. خلاص superiorly by horizontal palate of palatine bone لا عكست. superiorly by inferior surface of sphenoid bone inferiorly by horizontal palate of palatine bone. خلاص آخر كلام شو إنه superiorly by inferior surface of sphenoid bone inferiorly by horizontal palate of palatine bone laterally by medial process medial surface of pterygoid process. هاي medial surface of pterygoid process. اوكي هاي medial surface of pterygoid process، هاي lateral surface of pterygoid process in between عندنا fossa، هاي نسميها pterygoid fossa. اوكي الفومر in the middle أظن هذا هو صح. vomer in the middle. أيوة which separate the nasal cavity into right and left cavity. الحين foramen ovale هاي foramen ovale هذه foramen ovale هاي بعد foramen ovale. شو تسوي؟ transmit V3 يعني the third branch of fifth cranial nerve which is trigeminal. بعدين عندنا directly وراه foramen spinosum. ليش اسمه foramen spinosum؟ لأنه عدال spine of the sphenoid bone. خلاص وهذا يسوي transmit لل middle meningeal artery. foramen spinosum middle meningeal artery. foramen ovale لل V3 third branch of fifth cranial nerve. الحين هنروح للشو foramen lacerum. هذا اوكي foramen lacerum هذا يسوي لنا شو transmit لل greater petrosal nerve which is branch of facial nerve. أيوة closed by cartilage thin palate of cartilage. الحين عنا carotid canal هاي carotid canal شو تسوي؟ transmit internal carotid nerve and sympathetic plexus. الحين stylomastoid foramen هاي عنا styloid process هاي mastoid process between them we have foramen هذا نسميه stylomastoid foramen يسوي transmission للfacial nerve. اوكي الحين عنا jugular foramen اللي هو هذا jugular foramen يسوي transmit للinternal jugular vein ولل 9 10 11 cranial nerve ولل
inferior petrosal venous sinus. الحين آخر شي عنا foramen magnum. هذه هي big opening تسوي transmit للspinal root وspinal تسوي transmit للspinal cord and its meninges spinal root وvertebral artery اللي يسوي supplying للposterior half of the brain. الحين عنا right and left condylar occipital condyles. right and left occipital condyles. عنا فوقه كانال نسميه hypoglossal canal transmit hypoglossal nerve. وعنا posterior to it عنا هذا condylar foramen. foramen أيوة condylar foramen يسوي transmit للإيميزري nerves. خلاص anteriorly hypoglossal canal posteriorly condylar foramen. بس lateral view of the skull. عنا أول شي الفرونتال بون parietal. عنا greater wing of sphenoid هذه اللي هي هاي greater wing of sphenoid. عنا temporal bone وعنا occipital وعنا ramus of the mandible. اوكي zygomatic bone. اوكي هذا عنا lateral orbital margin. if we move upward and then backward نشوف line. اوكي هذا اللاين نسميه شو temporal line. إذا كانوا two lines بنسميهم superior and inferior temporal line. بس إذا كان one line نفس هذا بنسميه temporal line. أوكي الحين عنا الzygomatic arch formed by zygomatic and temporal bone. هو هذا zygomatic arch. between zygomatic arch and temporal line we have temporal fossa. هاي كلها temporal fossa. superior to temporal fossa عنا temporal line. inferior to temporal fossa عنا zygomatic arch. هذه temporal fossa الفلور مالتها يتكون بالfrontal bone parietal bone greater wing of sphenoid and temporal bone. بس أي part of temporal bone اللي هو squamous. هذا squamous part of temporal bone. الحين عندنا التيريان اللي هو هاي دائرة كلها تيريان irregular H shape meeting point between frontal parietal greater wing of sphenoid and temporal bone. Deep to Tyrian we have anterior branch of middle meningeal artery. خلاص any injury يصير damage لهالارتري. اوكي هذه عنا الحين هاي عنا temporal fossa وهذا شو هذا هاي condylar fossa. هذه اللي يسوون للتي ام جي. عنا الحين ايوه الحين ال parts of the temporal bone. هذا السكويموس هذا هذا petrous. هذا mastoid process وهذا styloid process. هاي صغيرة شارب تكون styloid. هاي mastoid. هذه التمبانيك. هاي تمبانيك. وهذه هاي الدويرة شو نسميها external auditory meatus. anterior to it عنا tympanic bone. شو بعد عنا
خلاص قلنا mandibular fossa. هاي mandibular fossa. هاي mandibular fossa. with the head of the condyle سوينا TMJ. صح هذا بس خلاص.